Shalom Bapak Ibu sekalian di dalam Kristus. Selamat pagi, kita akan siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Let us prepare our hearts to come to the Lord's presence. We all will read the call to worship responsively. Kita akan berbalas-balasan membaca dari buletin untuk call to worship. Bless the Lord, all my soul. And all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, all my soul. And forget not all his benefits. Who forgives all your sins, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with love and mercy. Who satisfies you with good things so that your youth is renewed like the eagle. Let us worship him by singing 10,000 Reasons. We sing from Mandarin. Wo的灵赞美你，灵魂和我赞美你的生命，像第一次开口，灵魂我要赞美你的生命。我的灵赞美你。我的灵赞美你，灵魂和我赞美你的生命。上帝一次开口，灵魂我要赞美你的生命。Say it together. Bless the Lord, all my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Say, bless the Lord, all my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name.
worship your holy name. And on a day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Gracious Lord, with grateful hearts we gather to bring you praise. May your praises fill the whole earth. We are thankful for your mighty works and for the tender care you give us. We praise you with our voices, our bodies, our instruments, ourselves. We join all creation to give you praise. In the name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. Shalom. 大家平安。恭喜大家万事如意，健康。Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua teman-teman yang merayakan Imlek. Biarlah Tuhan memberkati kita. No matter what happened, we believe that our life is in Jesus. Amin. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. Mari kita terus bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I praise you with all of my life. Amen. We say this from our hearts. With all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope
is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. In you is in you. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Semua katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. mari jemaat kekasih, kita bertepuk tangan untuk kemuliaan bagi Tuhan kita. Semua katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. musik memuji Tuhan. Bersama-sama kita tepuk tangan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat, saya berkata, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur Amin Tuhan. sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih dahsyat lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung
Brothers and sisters, when we come to the Lord in prayer, we are not just to ask and ask again from our God. But we need to evaluate ourselves that if we really love Him. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus berdoa, kita tidak hanya meminta dan meminta. Tapi kita perlu mengevaluasi, menyelidiki hati kita apakah kita sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Minta Roh Kudus menyelidiki hati kita sekali lagi. Selidiki aku, katakan itu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati. Kau dapati aku tetap setia. 天父上帝，我们满心感谢你。今天早晨，上帝给我们美好的机会，
我们能够来到上帝的圣殿里，同心来敬拜你，荣耀上帝的名。这时候，我们把我们全心的心怀意念，我们献上我们的公道，求上帝自己祝福我们，照你的旨意行。天父上帝，在这新的一年里，我们求神自己祝福以怜悯我们，使我们能够遵行神的旨意，得到神的保守与引导。主啊，我们祈求你让全信徒在灵命上的成长，也愿你的话语成为我们生活中的光明和指引。求上帝自己帮助我们，坚定我们的信心、我们的信仰，并我们能够建立跟上帝有更深的关系。我们祈求上帝，主啊，我们也记得在这礼拜3，在这2月14日即将举行的选举，我们也要为这选举代祷，求神自己保守印尼的选举，使选举工程充满智慧和正义，神自己保护每一个参与者的安全，保证公平透明的结果。求上帝保佑印尼，我们印尼国家能够成为一个经济和政治安全的国家，稳定的国家。主啊，我们也为理工会会督、所有教区长和所有牧师传道人代祷，求你赐给他们智慧，从上帝而来的能力和坚定的信心，以便他们可以更好的服侍，也更好的引领教会的信徒。我们祈求上帝祝福传教士们的事工，求上帝自己带领他们，愿他们的劳动结出丰硕的果实，带领更多没信主的人能来认识您的爱和你的救恩。天父上帝，我们也为卫斯理学校的所有老师、官员和学生祈祷，愿神自己保守他们的健康，赐给他们健康智慧，让学习顺利的进行，并所有学生老师们全部也能认识神的爱。我们也祈求上帝你自己赐给这世界的和平，在这充满纷争和冲突的世界里，愿你的和平降临，让战争能够停止，让人们团结一致，共同建设和谐的社会。主啊，我们也为生病的弟兄姐妹们祷告，求你自己给他们力量和安慰。我们为我们的Samgar牧师、拉拉山迪牧师，为哈迪先生，为Dewi姐妹，为丽娜瓦蒂姐妹、拉索尼姐妹、丹格香姐妹代祷，求上帝自己祝福他们，在他们的病中当中，他们的软弱，让自己上帝的名能够被荣耀。上帝自己坚定他们，给他们恢复健康，祈求在你的旨意中，他们也是能够荣耀上帝的名。我们感谢、祈求、祷告，奉耶稣基督的名，阿们。Doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. In thee, O Lord, I put all trust. In thee, O Lord, I put all trust. In thee, O Lord, I put all trust. I invite you all stand for the affirmation of faith. We are going to affirm our faith to go together with all believers in the world. Kita akan melakukan pengakuan Imam Rasuli dalam bahasa Inggris. Together. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. The third day he rose from the dead, ascended into heaven, and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Gloria Patri. You may take your seat. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Saudari Priscilla, Evangelis Priscilla. Ya, shalom. Terima kasih untuk waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan buat Reverend Denny, Mami, dan semuanya hingga hari ini saya boleh menyaksikan pelayanan Jordania. Ya, next slide. Saya bacakan sedikit Yohanes 4 ayat 35, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah, ladang-ladang sudah menguning dan matang, siap untuk dituai. Amin. Ya, puji Tuhan, kami melayani Tuhan di Jordania. Bisa kita lihat di peta, Jordania bertetanggaan dengan Saudi, bertetanggaan dengan Israel, Suria, dan Mesir. Ya, next slide. Kami melakukan kerjasama karena memang pelayanan di Timur Tengah tidaklah mudah. Kami melakukan kerjasama dengan beberapa
beberapa lembaga, salah satunya dengan Ayla Center. Kami sukarelawan sebagai pengajar di sana, di mana nanti kemudian kami menjangkau para murid yang kami layani. Dan kerjasama dengan Markas Al-Wasal untuk penjangkauan dan pemuritan. Dan kerjasama dengan Ministry House, ya, atau gereja lokal di mana kami juga beribadah di sana. Ya, next slide. Kami juga melayani dan memuridkan pengungsi dari negara Suria, Yemen, Irak, Sudan, Somali, Ethiopia, dan suku asli Jordan, yaitu suku Beduin yang tinggal di kemah-kemah di padang gurun. Dan kami juga melayani baik secara pribadi maupun tim. Pelayanan dilakukan antara pendekatan, konseling, penjangkauan, pemuritan, permandian, pelayanan anak, dan juga pelayanan holistik dan sosial. Dan juga kami beribadah seperti tadi dikatakan, beribadah di gereja lokal, di gereja Sudanese Church International. Iya, next slide. Kami melayani di tiga kota di Jordania, yaitu yang pertama di Amman, di ibu kotanya. Kami melayani pengungsi Suria, Somali, Yemen, Sudan, Ethiopia, Irak, dan suku asli Jordan. Dan di kota Mafraq itu 2 jam. 2 jam dari Amman, kami melayani suku Suria. Dan pelayanan ketiga yaitu di kota Gadara, 3 jam dari Amman, kota Amman, antara lain itu melayani suku asli Jordan. Ya, next slide. Saya akan menyaksikan beberapa pelayanan tersebut dengan foto-foto, dengan bergambar ya. Yang pertama yaitu pelayanan di ibu kota Amman. Pelayanan, ya ini adalah gambar, salah satu gambar kota Amman. Ada yang modern, ada juga yang kuno. Bisa next slide? Ya, Bapak Ibu bisa melihat di sana, disitulah foto-foto kami kunjungan, pemberitaan, dan juga pelayanan. Ya, next slide. Ini adalah kelas-kelas pemuritan. Kami melakukan kelas-kelas pemuritan ke rumah-rumah. Ya, dan itu cukup aman bagi kami sebagai tenaga M ya. Next slide. Ini adalah kunjungan, doakan orang-orang sakit. Ada begitu banyak orang-orang sakit di sana Bapak Ibu karena mereka kehilangan rumah, kehilangan negara, kehilangan apapun yang mereka punya. Ya, next slide. Nah, selain pemberitaan, selain pemuritan, kami juga melakukan namanya pelayanan sosial. Ya, mengapa? Karena mereka juga banyak dari mereka yang kekurangan, bahkan tidak memiliki pendapatan karena tidak boleh bekerja di Jordan. Mereka hanya boleh tinggal dan dibantu oleh UNHCR, tetapi juga sangat terbatas. Ya, next slide. Ini adalah pelayanan di gereja Sudanese International. Saya juga membantu di sana, Pak Tafib juga menyampaikan firman dan juga pemuritan. Ya, next slide. Di sini pelayanan di kota Mafraq, tadi saya katakan 2 jam dari kota Amman melalui padang gurun. Kalau panas, sangat panas karena padang gurun ya. Tapi kalau di Jordan itu, kalau panas sampai 45 derajat, kalau dingin bisa sampai -2. Ya, next slide. Ini adalah pelayanan di kota Mafraq. Bapak Ibu bisa melihat bahwa di Suria khususnya, keluarga-keluarga Suria, mereka itu memiliki anak, satu keluarga memiliki anak antara 4 sampai 8, bahkan 10, ditambah mama papa jadi 12. Bisa buat ini tim sepak bola ya. Jadi ketika kami melayani mereka yang cukup banyak satu keluarga, terkadang Pak Tafib melayani sendiri, pemuritan kepada orang tua, saya melayani anak-anak, tetapi terkadang digabung. Dan itu sangat efektif. Kenapa? Karena mereka anak-anak sangat antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian ada tanya jawab dan hadiah. Itu yang membuat mereka semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Next slide. Ya, kami mengajak mereka berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Dan satu hal yang saya melihat dari anak-anak ini adalah mereka sangat menantikan kedatangan kami. Kalau sudah tahu kami datang, kami selalu telepon. Kami sudah di depan. Mereka anak-anak langsung lari dan memeluk saya. Bahkan ketika saya tidak datang, hanya Pak Tafib dan mungkin ada beberapa teman yang datang, mereka mengirim surat cinta katanya. Digambarin cinta begitu ya, love begitu. Karena merindukan saya untuk datang. Ya, next slide.
Ini pelayanan anak-anak, Bapak Ibu, mungkin tidak begitu jelas ya, tapi Bapak Ibu bisa melihat bahwa itu satu keluarga, satu rumah, dan itu anak-anak mereka. Ya, next slide. Ini penjangkauan mereka agar mereka mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ya, next slide. Ini yang mengajar. Next slide. Ini pelayanan kasih. Ya, kami memberikan apa yang menjadi urgent. Kami tidak memberikan uang, tapi kami memberikan apa yang bisa kami berikan untuk hal-hal yang urgent bagi mereka. Ya, next slide. Ya, next slide. Next slide. Ini adalah pelayanan baru, pelayanan yang cukup mungkin sedikit agak berbahaya, tapi kami harus menyampaikan firman Tuhan sampai di Gadara. Ya, next slide. Ya, next slide. Ya, inilah keluarga-keluarga yang di Gadara. Ya, next slide. Ya, ini adalah rencana untuk pelayanan. Tolong doakan. Kami akan kembali nanti tanggal 5 Maret. Ya, Tuhan yang menolong segala sesuatunya. Kami cukup terbatas, tapi biarlah Tuhan yang menolong kami, memampukan kami, dan mohon dukungan doanya. Next slide untuk pokok doa. Ya, ini tolong doakan untuk 59 keluarga, tolong doakan juga kami keberangkatan kami tanggal 5 Maret, semua Tuhan pimpin, diambil anugerah Tuhan atas kami, amin. Ya, dan juga Tuhan memimpin setiap langkah dan untuk melanjutkan pelayanan dan juga merintis keluarga-keluarga baru. Juga doakan untuk segala kebutuhan yang kami butuhkan untuk pelayanan, untuk visa dan kebutuhan awal, dan juga Tuhan sendiri yang mampukan kami memberikan sukacita bagi kami melayani Tuhan di Jordania. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk evangelis Priscilla. Kita tidak bisa pergi ke Jordan atau daerah-daerah yang sangat berbahaya seperti itu, tetapi kita tetap akan ingat mereka terus di dalam doa kita. Kita mendukung karena kita tahu ini bukan pekerjaan manusia, tapi ini memang pekerjaan Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan begitu bagus akan disampaikan oleh hambanya Ibu Maimunah. His promise to forgive, heal, and bless. Tuhan tidak minta apapun dari kita, tapi satu hal Tuhan minta, kita tetap setia sampai akhir.就像他在背后为你抹香膏，他用眼泪为我主洗脚。我要这样爱慕你，一生都不离弃。耶稣的主，你对我真好。直到一天，我闭上我双眼，我忠心不会变，等你应许实现。直到那日，我终于得着生命的冠冕，我忠心不变，服侍你。Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata,
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Kita minta hati kepada Tuhan, supaya kita punya hati yang setia, hati yang mau membayar harga, seperti wanita yang datang mengurapi Tuhan Yesus dengan air matanya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, selidikilah hati kami sehingga kami tetap setia dan melayani Engkau. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh merayakan bersama dengan saudara-saudara kami Imlek yang dimulai dari kemarin tanggal 1. Kami boleh bersukacita bersama merayakan hari yang begitu indah bagi mereka yang merayakannya. Pada pagi hari ini kami juga mau merayakan ya Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan yang telah mengampuni kami, memulihkan kami, dan juga memberkati kami. Hari ini itulah yang kami mau pelajari. Tolong setiap kami ya Tuhan, bukalah hati dan telinga kami agar kami mau mendengarkan dan kami mau betul-betul mengerti maksud dari Tuhan dan boleh menjalankannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap. Berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Please be seated. Selamat pagi. Good morning. Saya ingin mengucapkan selamat Imlek. I would like to wish all of us a happy Chinese New Year. Ya, kongsi. Gongxi, gongxi. Kongsi. Namanya Xinian Jinpu. May your year be well this year. 身体健康， That you continue to be healthy. 万事如意， That you'll continue to be prosperous. 一想就有。 Anything you think about, you'll have it. God bless you. God bless you. Tuhan berkati. Yes. Bisakah kita mengatakan selamat Imlek, selamat hari Minggu, dan selamat diberkati Tuhan kepada saudara-saudara? Shall we wish each other happy Chinese New Year, happy Sunday, and God bless you. Tahun baru Imlek adalah merayakan musim semi di China. The New Year, the Chinese New Year is a celebration of a spring season. Jadi tanggal 1 Imlek kemarin itu adalah merayakan hari pertama dari musim semi di China. So the first day of the Chinese, the Lunar New Year calendar is the start of the spring season. Dan itu sampai tanggal 15 nanti. And that will be until the 15th. Ya namanya Cap Gome. Yeah, Ya, namanya Cap Cap Gome. Apa the itu Cap 15th Gome? of 15, ya. the Lunar New Year.
Biasanya pada waktu Imlek kita itu melihat namanya angpao. And usually during this Chinese New Year period, you will see red packets. Ya, makanya kita sering sekali mau datang kongsi Pak Cai, maksudnya mau minta angpao ya. And so when we mention the statement Kongsi, it means we are expecting some red packets from you. Sebenarnya itu salah kalau bilang kongsi Pak Cai, itu salah, itu cuma mau minta angpao aja ya. And actually it's wrong to say that because you're just wanting red packets. Nah biasanya juga kita itu selalu menyediakan jeruk manis. And usually we'll also be preparing sweet oranges. Jeruk manis itu mengartikan bahwa hubungan antara siapa saja di antara kita itu manis seperti jeruk itu. And it represents that our relationship is sweet like this orange. Oleh sebab itu jangan siapkan jeruk yang asam. Therefore do not prepare sour oranges. Karena nanti hubungan kita jadi masam ya. And therefore then our relationship then becomes sour. Jeruknya itu harus manis. The orange has to be sweet. Dan warnanya merah. And it should be Ini Roy salah ini, dia nggak pakai baju merah ini ya. Nggak mau dia translate ya. I've got no red shirt by the way. Merah, mengapa sih merah? Why red? Dikatakan merah itu bright ya, happiness. Red represents brightness and happiness. Ya, jadi kita itu pakai merah, sebenarnya dulu itu ceritanya adalah katanya itu ada binatang yang sangat jahat yang selalu datang memakan tuayan mereka, penghasilan tuayan mereka. So the legend has it that there's this evil creature that will come and eat up all the harvest. Nah kebetulan binatang itu takut warna merah. And it so happened that that creature actually is afraid of red color. Maka ini kita yang pakai warna merah ini adalah mengusir iblis ya. And so the ones who are wearing red is actually to chase away the evil creature. Nah juga mercon. And also firecrackers. Dikatakan bahwa binatang yang jahat itu takut sekali dengan suara-suara mercon itu. And so it's also known that these evil creatures are also scared of these firecrackers. Tadi malam di lingkungan kami itu merconnya suaranya luar biasa. Just yesterday evening around our areas, the firecrackers were so loud, it's everywhere. Untung saya bukan binatang itu, jadi saya nggak takut. Ya. It's a good thing I'm not that creature, so I'm not afraid of that noise. Ya itulah namanya ya, kita nggak mau cerita tentang itu, tetapi hari ini kita mau bicara tentang bagaimana kita itu boleh mendapat berkat dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan, juga yang namanya apa itu ya, pemulihan dari Tuhan. So today we will not be talking about the creatures, instead we'll be talking about how we can receive the blessings of the Lord, we can be healed and we can be blessed. Tema kita and forgiven. adalah His promise to forgive, heal, and bless. Jadi tema kita hari ini adalah janjinya untuk mengampuni, menyembuhkan, dan juga diberkati. Luar biasa sekali. Kita itu betul-betul diberkati dengan pengampunan dari Tuhan. It's so amazing that we are able to receive forgiveness from God. Pemulihan dari Tuhan. Healing from God. Dan juga berkat dari Tuhan. And also blessings from God. Mazmur 103. Psalms 103. Itu adalah Mazmur Daud. That is written by David. Yang seperti itu Haleluya chorus ya. Haleluya chorus. It's like the Hallelujah chorus. Jadi memuji Tuhan, pagi, siang, malam memuji Tuhan. It is praising God from morning till the evening. Mengapa kita memuji Tuhan terus-menerus? Why are we praising the Lord all the Karena time? Tuhan telah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Because God has forgiven all our sins. Saya nggak bisa bayangkan andai kata Tuhan tidak mengampuni dosa kita. I can't imagine if God was never to forgive our Maka sins. setiap kita yang ada di tempat ini semua akan masuk neraka, betul? And so everyone present in this place will be going to hell. Jadi Amen? menerima pengampunan dari Tuhan itu sangat amat luar biasa. And so to be receiving the forgiveness of God is something that's spectacular. Mengapa Daud memuji Tuhan begitu luar biasa pagi, siang, malam? Why was David praising God from morning till the Karena evening? Tuhan menyembuhkan kita. Because God heals us. Karena Tuhan juga memulihkan hubungan kita dengan Tuhan.
that God is also healing our relationship with Dan God. karena Tuhan memberkati setiap kita yang percaya kepadanya. And God also blesses to those who believes in Him. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Isn't that Amin. great? Amen? Katakan ke sebelah kita ya, katakan memang Tuhan itu luar biasa. Tell your neighbors that God is so special. Bersyukur Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Be thankful that God has forgiven our sins. Bersyukur Tuhan telah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan juga telah menyembuhkan semua yang sakit Be thankful that God has healed our relationship and also healed those who are sick dan juga memberkati kita. and also blesses us. Malam Sincia kemarin itu kita juga semua kumpul keluarga, betul? During our evening Chinese New Year, the family gathered together. Kadang-kadang dalam 1 tahun itu kita itu kurang hubungan satu dengan yang lain. And sometimes during the 1 year, we are actually not so close to one another. Kadang-kala ucapan kita, tindakan kita itu tidak menyenangkan saudara-saudara kita, betul ya? And sometimes our words and our actions are displeasing Jadi to pada our menjelang relatives. tahun baru itu kita semua juga harus belajar Tuhan telah mengampuni kita dan kita juga mau memaafkan orang lain yang pernah So bersalah in this kepada Lunar kita. New Year, we should also learn that since God has forgiven our sins, our wrongdoings, we should also forgive others for their wrongdoings. Kami bersyukur ya, biasanya kalau walaupun ada anak saya yang di Singapura tidak ada hari itu, I'm thankful that even though one of my child is in Singapore at that time, semua yang ada di Jakarta kami kumpul, those who are in Jakarta, we all gathered together. kami makan bersama, We ate together kemudian kami sharing and we were sharing dan kami doa bersama, and we prayed together, betul-betul bersyukur kepada Tuhan ya. really being thankful to God. Mari kita lihat Mazmur 103. Let us turn to Psalms 103. Ayat 1 dan 2 jelas sekali dikatakan, In verses 1 and 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. verse 1 and 2 says, Let all that I am praise the Lord with my whole heart. I'll praise His holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. Memuja Tuhan, memuji Tuhan, bukan saja di dalam keadaan kita yang enak, yang baik, yang menyenangkan. To praising God not only in the times when we are in good condition, in happiness. Ketika Raja Daud menulis Mazmur ini, When David wrote this, bukan berarti keadaan Daud baik-baik saja. it doesn't mean that his condition was in good condition. Daud juga menghadapi begitu banyak masalah. He was also facing a lot of challenges, Dikejar-kejar oleh Raja Saul. being pursued by Saul. Tetapi dalam keadaan bagaimanapun, Raja Daud itu terus memuji dan memuja Tuhan. And in whatever condition, David was still able to praise God. Apakah kita juga demikian? Are we also like that? Apakah kita itu hanya memuji Tuhan, memuja Tuhan pada waktu semuanya baik-baik saja? Do we only praise God when everything is good? Bisakah kita juga memuja Tuhan pada saat kita itu menghadapi masalah? Can we also praise God when we're facing challenges? Saya terus terang dalam usia saya sekarang ini, nggak boleh cerita, sekarang usia masih muda ya. And to be honest, and in my age, and I can't share with you my age, Pasti banyak sekali masalah. there's always definitely challenges. Tetapi kadang-kadang orang mengatakan kok sepertinya mami itu muda saja ya. Saya juga akui iyalah muda lah ya. And people sometimes question why you're still so young. Saya percaya ini bukan karena tidak ada masalah. And I believe that it's not because there's no problems. Tetapi karena kita itu bisa tetap memuja Tuhan walaupun dalam atau tengah menghadapi masalah. But I believe that we can still praise God even in the midst of our challenges. Pada waktu Daud memuja Tuhan, dia itu memuja Tuhan tanpa memikirkan beban yang dia tanggung. And David was able to praise God without thinking of the burdens that Kita he's lihat carrying. pada waktu Daud memuja Tuhan itu keluar dari hati Daud yang terdalam. And it came from the deepest place of his heart. Daud itu memuja Tuhan, menyanyikannya dengan seluruh jiwa dan juga dengan seluruh kekuatannya. David was able to praise God, to sing with all his soul and his strength. Kita katakan bahwa saya praise you Lord, ya kan?
You are my hope, you are my strength, you are my life. Translated. Yes, translated ya. Nah, ya saya lupa, sorry. Kemudian juga ya Daud, kan kita lihat ya, Daud bukan saja memuja Tuhan, tetapi dia juga menari bagi Tuhan ya. We can also see that David did not only praise God, but he also jadi- danced for God. Kita lihat ayat 1 dan 2 itu adalah haleluya chorus oleh Raja Daud. And we can see that verse 1 and 2 is Hallelujah chorus from King David. Ya, ayat 3 sampai ke ayat 5 itu adalah tentang hubungan Daud dengan Tuhan atau antara kita dengan Tuhan. And verse 3 to 5 talks about the relationship between David and God, or us and God. Menceritakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengampuni segala kesalahan kita. That it draws us a picture that God is a God that forgives everything. Segala, bukannya satu kesalahan atau dua kesalahan, tetapi segala kesalahan kita. It's not just one or two mistakes, but every one of the mistakes. Bukan saja kesalahan kita melakukan sesuatu, tindakan kita yang tidak menyenangkan Tuhan. It is not just one or two of our actions that is not pleasing to God. Tetapi termasuk pikiran kita yang tidak menyenangkan Tuhan. And even including our thoughts that is not pleasing to God. Bila kita misalnya pernah merasakan aku ini hebat, itu Tuhan sudah tidak suka. And if there's ever a time when we think that I'm so great, that's already not pleasing God. Pada waktu kita menganggap bahwa mereka ini tidak sebaik aku, itu Tuhan sudah tidak suka. When the time when we think that that person is not better than me, that's also displeasing God. Pernah ya kadang-kadang pikiran kita tanpa orang lain tahu. And haven't we ever thought about that before? Pernah ya, dalam hati kecil kita memikirkan hal yang tidak baik tentang orang lain. We've ever, in the deepest of our heart, we think negative things about other people. Kita merasa kita lebih hebat. We feel like we're better. Saya masih tidak pernah lupa satu kali pada waktu saya di Amerika, udah lama sekali. I still remember once upon a time when I was in America. Kami ada satu conference, World Methodist Council. I was in the World Methodist Council conference. Jadi ini hanya kita itu pertemuan di antara beberapa, hanya yang leadersnya saja. So this was a meeting just for the leaders. Kita makan malam. We had dinner. Kemudian apa yang terjadi adalah terdapatlah apa namanya bukan persengketaan tapi tanya jawab. And then they're starting a question and answer session. Pernah nonton The Lawyers Club? Have you watched Lawyers Club? Indonesia, what? Indonesia IC. Indonesia Lawyers Club. Lawyers Club ya, ILC ya. Saya kadang-kadang kalau itu nonton itu ILC, aduh saya nggak mau nonton lagi. Saya rasanya kok begitu ya. And when I do watch that program, I then ask myself, why should I even watch this? Why are they like this? Nah, saya nginap di satu hotel, kemudian sekjen dari World Methodist Council ini datang menjemput saya. So I remember that once the Secretary General of the World Methodist Council came and picked me up. Mereka membawa saya ke hotel itu, kemudian kita di situ itu terjadilah namanya konfrontasi ya. So when he brought me to the venue, that's when the confrontation starts. Beliau ini adalah bishop, sekjen ini adalah bishop dari seluruh Afrika. So the Secretary General was the bishop for the whole Africa. Seorang doktor, A PhD doctor, sudah pasti pendeta, pintar sekali. a pastor, and also very smart. Nah, pada waktu tanya jawab itu saya tidak melihat dia berdiri, bertanya atau menjawab. So during that conversational session, I didn't see him stand up and ask questions. Saya merasa sangat heran. And I feel a bit Nah, kemudian weird. on the way Pada saat balik? Pada saat balik ya, saya bertanya kepada dia di jalan. I asked him on the way back, Saya bilang, why? Mengapa kamu itu tadi tidak mau bicara padahal kamu ahlinya dalam bidang itu? and I asked him, why were you not commenting since you're the expert in that area? Jawaban dia itu sangat mengejutkan saya. And his answer really shocked me. Saya betul-betul bertobat ya. I really repented. Dia mengatakan begini, udahlah Maimunah, itu di seluruh ruangan adalah orang-orang hebat. And he said, in that whole room is filled with all great people. Mereka itu semua sudah tahu They all apa knew yang it. dibicarakan, What was being discussed, apa yang didiskusikan, what was being talked about, apa yang dipertentangkan.
was being challenged. Jadi pada waktu mereka bicara, So while they were talking, tujuannya bukan mengklirkan masalah. their goal was not to clear up matters. Hanya mau menyampaikan bahwa dengar tuh ya, aku lebih hebat dari pembicara sebelumnya. It was to tell others that I know more than you do. Aku lebih hebat dari pembicara sebelumnya. I am better than the previous speaker. Oleh sebab itu setiap kali saya menonton ILC, So every time I watch ILC, saya sering berpikir memang betul. and I thought that is right. Mereka pengacara atau ahli hukum yang bicara, sesudah seorang bicara, dia itu hanya mau memperlihatkan kepada semua mereka di sana bahwa dia lebih hebat dari yang sebelumnya. They are all the lawyers and expert of the laws, and they just want to respond to tell people that they're better than the previous speaker. Salahkah itu? Salahkah itu? Is that wrong? Tapi bagi Tuhan itu tidak benar. And for God, that is not right. Tidak benar. Karena ada sesuatu, ada kesombongan dalam diri kita yang mau memperlihatkan bahwa kita itu lebih hebat dari orang lain. There's that bit of pride that wants to tell people Dan that I'm itu better. Tuhan tidak suka. And God doesn't like that. Tapi hari ini kita bersuka cita karena Tuhan telah mengampuni semua dosa-dosa kita. And so today we're giving thanks because God has forgiven all of our sins. Bahkan untuk dosa yang tidak bisa diampuni, Yesus rela untuk mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya. And even for the unforgiven sins, Christ has died for you and me on the cross. Mau sekali andai kata Yesus tidak memberikan hidupnya untuk Anda dan saya, hari ini kita tidak bisa di sini karena kita tidak tahu nanti mati mau kemana. I'm sorry, but if Christ has not given up his life for you and me, we don't know where we're going after this. Kita bersyukur ada Priscilla, ada Tafib yang pergi begitu jauh men-sharingkan kasih Kristus, pengampunan Kristus. We're thankful that there's Priscilla and Tafib who's gone so far to share the forgiveness of God. Maukah kita seperti wanita yang duduk di kaki Tuhan Do we want to be like the woman who's sitting by the dengan foot of hati yang hancur? Jesus Dengan hati yang hancur. with a broken heart? Yang kedua adalah bukan saja Tuhan telah menebus dosa-dosa kita, tetapi juga menyembuhkan segala penyakit kita. Number two, God has not just forgiven all our sins, but He's also healed all of our sickness. Ada yang mengatakan, kok sakit kok nggak disembuhkan? Some may ask, I'm sick, why am I not healed? Yang namanya penyakit yang disembuhkan itu bukannya penyakit dari apa? Badaniah ya, tubuh ya, roh, jasmani. So the healing of illnesses is not the physical illnesses that's been healed. Penyakit yang paling parah adalah penyakit rohani kita. The worst illness is our spiritual illness. Tuhan menyembuhkan dengan mengatakan, marilah engkau mau hidup yang berakar di dalamku, bertumbuh di atas aku, dan juga tetap teguh. God says that those of you who wants to grow, you must be rooted in me and grow upon my words. Jadi Tuhan itu bukan saja mengampuni dosa-dosa kita, So God do not just forgive our sins, tetapi juga menyembuhkan penyakit-penyakit kita yang sudah kronis. but He also healed our chronic illnesses. Percaya, tidak semua orang yang melayani Tuhan, tidak semua orang yang begitu luar biasa di gereja, Believe that not everyone who's serving at church and those who are the great people of the church, tidak punya penyakit. that they don't have illnesses. Bertambah sering kita melayani Tuhan, bertambah banyak penyakit kita. The more we serve God, the more illnesses we have. Hari ini kasih Kristus telah menyembuhkan semua penyakit-penyakit kita. Today the love of Christ has healed all of our illnesses. Dan juga dikatakan di ayat keempat, memahkotai atau memberkati setiap kita yang mengasihi atau dengan kasih setia dan rahmat Tuhan. That also says in verse 4 that we've been redeemed from death and crowns us with love and tender mercies. Karena pengampunan dari Tuhan, penyembuhan dari Tuhan, berkat dari Tuhan akan membuat kita, masa muda kita menjadi baru seperti burung Raja Wali. Because of the forgiveness of God, the healing of God, and the blessings of God has made us to be youth again. Pada ayat yang keempat sampai ayat ke-8, In verses 4 to verse 8,
Di situ dikatakan kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang maha pengasih dan maha sabar. That we should be always giving thanks for the love of God. For God Almighty is loving and patient. Dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. It says there that the Lord is compassionate and merciful, slow to get angry, and filled with unfailing Luar love. biasa sekali ya. Kita nggak bisa membacanya hanya dengan demikian aja. Mari pada waktu kita baca, kita pikirkan. Tuhan adalah penyayang. Tuhan adalah pengasih. Panjang sekali sabarnya. Kasih setianya itu berlimpah. Bayangkan. We can't just read it like that, but when we read it, we have to meditate on it as God is compassionate, merciful, slow to get angry, and filled with unfailing love. Mari kita pikirkan. Tuhan itu tidak selalu menuntut. Let us think about it, that God is never demanding. Tidak mendendam. Never, mendendam. Ya. Tidak mendendam. Not pay revenge. Yes. Not revengeful. Ya. Juga tidak melakukan yang setimpal dengan dosa kita. And his forgiveness is nothing compared to our sins. Bayangkan andai kata Tuhan itu menghukum kita sesuai dengan dosa kita, habislah kita. Can you imagine if we were punished according to our sins? We're Jadi all di ayat gone. ke-11 dikatakan, besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Nah, kita harus jangan lupa ini ya. For verse 11 says, for his unfailing love toward those who fear him is as great as the height of the heavens above the earth. Tuhan itu begitu baik, God is so good. begitu penyayang, He's so caring, begitu pengasih, so loving, begitu panjang sabarnya, so patient, begitu berlimpah kasih setianya. that his love is tidak menuntut. unfailing, Tidak menuntut never demanding, dan juga tidak mendendam. never revengeful. Nah, kasih setianya begitu besar That his love is so great untuk orang-orang yang takut akan Dia. for those who fear him. Dan dikatakan di situ sejauh timur dari barat, demikian jauhnya daripada kita pelanggaran kita. And so it says there that as far as the east is from the west, that our sins have been removed far Dan from di us. ayat ke-13 dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. And verse 13 says that the Lord is like a father to his children, tender and compassionate to those who fear him. Yang takut akan Tuhan. And those who fear him. Sudah 2 kali dikatakan yang takut akan Tuhan. So he's mentioned the word fear twice. Kita Fear of harus God twice. bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. We should be thankful for his providence. Tuhan itu telah memenuhi kebutuhan kita mulai dari makan, pakaian, tempat tinggal. God has provided us of our daily food, clothing, and even shelter. Oleh sebab itu dikatakan di Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. And so as is mentioned in Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd and I have all that I I need. shall not want. Ya. Kita tahu bagaimana kadang-kadang kita pikir bagaimana, aduh saya mau cari makan pun susah, nasi pun gak cukup, beras pun tidak ada. Sometimes we think, how am I going to survive through the day? I don't even have rice to cook. Tapi saya mau kita tahu semua pada waktu kita bisa berkumpul di sini, pasti kita semua sudah makan. Bahkan sering sekali kita makan kebanyakan. And I do believe that all of us who've gathered here are those who have already eaten. Betul? True? Setiap kita ada pakaian, ada makanan, ada tempat tinggal, betul? Every one of us has food, has shelters, have clothes to wear. True? Berapa di antara kita yang masih mengeluh berkat Tuhan belum cukup? And how many of us here are still complaining that the providence, the blessings of the Lord is still not enough? Ada orang mengatakan saya seumur hidup tidak sanggup beli rumah, jadi saya sangat kecewa terhadap diri saya sendiri. And some may complain that in my whole lifetime I can't afford a house and so I'm angry at God. Saya bertemu dengan Reverend Teman, tahu ya Reverend Teman? Siapa yang tahu Reverend Teman? I met Reverend Thurman. Yeah. Do we know who he is? Beliau itu selalu tinggal di rumah yang disediakan oleh gereja. He's always living in a place or home that's been provided by the church. Rumahnya enak sekali. The house is very comfortable. Nah, saya lihat anak-anaknya punya rumah. And I see that his children all have houses. Saya katakan Reverend Teman,
And I asked him, Reverend Thurman, why don't you buy a house for yourself? kenapa nggak beli rumah untuk diri sendiri? Sorry. Dia bilang, I don't need a house. And he I said, don't need to buy a house. Saya nggak perlu bayar. Saya nggak perlu beli ya. Saya nggak perlu beli rumah, dia bilang. I don't need to buy a house, he said. Saya sekarang ada rumah untuk tinggal kok. I have a house to live in right now. Saya nggak tahu berapa lama lagi saya akan hidup. I don't know how long I'll continue to live. Pada waktu saya mati nanti, saya tidak butuh rumah. And when I eventually die, I don't need a house. Bahkan kalau saya punya rumah bagus, And if I do have a nice house, belum tentu kalau saya mati nanti anak-anak saya akan akur. and there's no guarantee that all my children will be Karena mereka in akan unity. ribut soal harta. They're going to be fighting for the house. Tapi kalau saya tidak meninggalkan apa-apa, If I left them with nothing, mereka itu tidak akan ribut. Betul juga ya. there's nothing to fight for. They won't be fighting one another. Tapi apakah kita bisa merasa bersyukur dengan bisa melewati hari ini? But can we be grateful, be thankful for going through today? Apakah kita tidak memikirkan mengapa orang lain demikian? Sebelahku TV-nya 300 inci. Have we ever thought that our neighbor has a TV that's 300 inch? Tadi kita lewat dari ada mobil putih di sebelah kiri ya. We were passing by a white car on the left-hand side. Kata Hoki, Jaguar. Hockey said, Rolls Jaguar. Royce. Rolls sorry, Royce. sorry. Saya pun nggak tahu perbedaan Rolls Royce dengan Jaguar mana lebih bagus. So for me sama aja ya. I don't know the difference of the two brands of the car. Pokoknya jangan gitulah, bantah lagi dari bawah ya. Rolls Royce ya. Rolls Royce, he said. Dia bilang Rolls Royce. So it's a Rolls Royce car that was passing by Saya us. lihat begitu. I took a look. Nggak ada bedanya dengan mobil saya. No difference with my car. Ada bannya, Their tires, ya, ada dindingnya supaya kalau ketabrak nggak kena orangnya ya. there's bumpers, Ada setirnya supaya bisa bawa dia kemana-mana. there's a steering wheel that allows us to Apa sih drive the bedanya? car. It's the same. Nggak ada bedanya. There's no Tapi difference. berapa sering kita itu hanya mau membanding-bandingkan. Berkat Tuhan kepada si A, kepada si B itu jauh lebih hebat, jauh lebih banyak daripada kepada kita. How often do are we comparing our blessings with other Tuhan person's blessings? adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd and all that Di I 2 need. Timotius 2 ayat ke-13 dikatakan, walaupun kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya yang setia. In 2 Timothy chapter 2 verse 13 says that even if we are unfaithful, he remains faithful, for he cannot deny who he is. Di Ratapan 3, 22-23 dikatakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. In Lamentations chapter 3 verse 22-23 it says, Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaannya. the faithful love of the Lord never ends, his mercies never cease. Great is his faithfulness, his mercies begin afresh each morning. Padahal siapa sih kita? Who are we? Mengapa kok Tuhan begitu setia, begitu mengasihi kita? Why is God so faithful in loving us? Ingat, di ayat ke-15 dikatakan demikian. Remember in verse 15 it says Manusia itu hanya seperti rumput. that our days on earth are like grass, Ya, hanya seperti rumput, seperti bunga di padang. like the wild flowers. Demikianlah ia berbunga. And so we bloom. Apabila angin melintasinya, When the wind blows, maka tidak ada lagi. and so it's gone. Dan tempatnya pun tidak mengenalnya lagi. And even the place do not recognize the Tetapi flowers ayat anymore. ke-17 dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia. Then verse 17 says, but the love of the Lord remains forever with those who fear him. Ayat ke-18 dikatakan, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, Verse 18 says, of those who are faithful to his covenant, yang ingat untuk melakukan titahnya. that obeys his commandments. Sorry ya, saya lihat itu jam nggak jalan, jadi saya nggak tahu jam berapa. Saya bisa bicara sampai jam 1 nanti ya, karena nggak ada jam di situ. Jadi tolong saya minta nanti ada kode dari atas ya. Kalau enggak, saya akan bicara terus karena gelap.
Please remind me of when I have to finish because the clock is not functioning at the back. So I may continue talking until 1 o'clock. Nah, are you happy? Are you happy? Nah, ingat di ayat ke-19 dikatakan Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. In verse 19 says that the Lord has made the heavens his throne. From there he rules over everything. Jadi 3 kali di sini disebut bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. That this is the third time it mentioned those who fear God. Kemudian bagi orang-orang yang berpegang pada janjinya And those who are faithful to his covenant. dan melakukan titahnya. And to be obeying his commandments. Kepada mereka itulah Tuhan menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa. And so that's where he will rule over everything. Jadi yang kita pelajari yang pertama adalah takut akan Tuhan. So what can we learn is that the first one is fear of God. Tuhan begitu baik kepada kita. God is so good towards us. Tuhan telah mengampuni segala dosa kita, semua dosa kita. God has forgiven all of our sins. Siapa yang merasa pernah berdosa? Angkat tangan. Anyone here who feels like they've ever sinned Ada before? juga Raise yang your nggak hands. berdosa ya, hebat juga ya. There are few Hebat who has juga never sinned ya. before. Ada ya sebelah sini ada nggak yang nggak berdosa? Yang merasa berdosa angkat tangan. This side here, if you've sinned before, raise your bangun hands. sih, ayo, kalau nggak bangun dia nggak tahu dia berdosa ya. Dan Tuhan sudah mengampuni dosa kita, betul? And God has forgiven our sins, amen? Tuhan kita luar biasa. Our God is special. Nah, Tuhan menyembuhkan penyakit kita, memulihkan hubungan kita satu dengan yang lain. And God has healed our illnesses, our relationship with one another, Memberkati kita. to bless us. Tetapi Tuhan katakan itu adalah pada orang-orang yang takut akan Tuhan. But he says it's only for those who fear of him. Dan kepada mereka yang melakukan titahnya Tuhan. And those who are obeying to his commandments. Karena dikatakan Tuhan itu mengasihi orang-orang yang takut akan dia. God loves those who fear him. Dikatakan kasih setia Tuhan akan menyertai mereka yang takut akan Tuhan dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. That it says there that God's love will be with those who fear him. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih arti takut. Let us look at the word fear. Ada 2 macam arti takut di dalam Alkitab. There are 2 fears that is written in the Bible. Ada takut yang positif, ada takut yang negatif. There's a positive fear and negative fear. Kita lihat dari 12 mata-mata yang diutus, We can see from the 12 spies that was semuanya sent, takut. everyone was in fear. Tapi yang 10 orang itu adalah takut kepada apa yang mereka hadapi. And out of those 12, 10 were fearing of what they were facing. Mereka takut atas apa yang mereka hadapi di dalam hidup mereka. And they're fearing of what they're facing in their lives. Mereka tidak berani berdiri untuk Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau. They're fearful of doing what God wants them to do. Nah, itu adalah takut yang negatif. And that is the negative fear. Takut yang positif adalah yang dilakukan oleh 2 orang itu. And there's the positive fear that was done by the 2 people. Joshua dan Kaleb juga takut. They were scared. Yang dia takut itu adalah tidak berani takut kepada mereka yang orangnya hebat besar-besar itu. That their fear was that they shouldn't be fearing of those great people. Karena mereka lebih takut kepada Tuhan. Because they're more fearing of God. Mereka takut kalau mereka tidak menjalankan apa yang dititahkan Tuhan, mereka takut akan disalahkan oleh Tuhan. They're worried that if they didn't do what God wanted them to do, then they'll be wronged by God. Apakah mereka tidak merasa takut? Yes, mereka merasa takut, tetapi mereka lebih percaya kepada kuat kuasa Tuhan daripada takut yang mereka hadapi di dunia ini. Do they not fear? Yes, they fear, but they fear more of what God wants them to do. Nah, itu takut itu yang Tuhan mau, yang kita miliki. And that's the kind of fear that God wants us to have. Takut kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja. Fearing God and believe that God can do anything. Di Bilangan 14 di ayat 6 sampai ke 9 dikatakan, In Numbers chapter 14 verse 6 to 9, Joshua dan Kaleb termasuk orang yang telah mengintai negeri itu dan mengoyak pakaiannya. the 2 of the men who had explored the land, Joshua and Caleb,
tore their clothing. Dia katakan negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. They said that the land that they explored is a wonderful land. Kemudian dia katakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, jika Tuhan berkenan kepada kita, And he said that if the Lord is pleased with us, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. that God will bring us safely into the land and give it to us. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. It is a country that's rich, flowing with milk and honey. Nah, di ayat ke-9 dikatakan, janganlah memberontak. And in verse 9 it says, do not rebel against Janganlah God. memberontak kepada Tuhan. Do not rebel against Lord. Jangan takut kepada bangsa negeri itu. Don't be afraid of the people in Sebab that country. mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan takut pada mereka. Says there that they're only helpless prey because they have no more protection. Don't be afraid of them. Jadi sangat penting kita itu mengerti perbedaan antara rasa takut ini. So it is very important for us to be able to distinguish between the fear Rasa that takut yang menjadikan kita kehilangan iman kita itu adalah takut yang negatif. the fear that makes us lose our faith, that's negative fear. Tapi yang Tuhan mau adalah rasa takut akan Tuhan dengan kepercayaan pada Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. The fear that God wants us to have is the fear that we, with the faith that God will never leave us. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Brothers and sisters in Christ, takut akan Tuhan itu adalah anugerah dari Tuhan. the fear of God is the blessings from God, grace of God. Takut akan Tuhan akan menghasilkan kerendahan hati karena Tuhanlah yang kita tinggikan. The fear of God will allow us to have humility because Takut- God is the one that we exalt. Takut akan Tuhan akan membawa kita ketaatan, taat pada Tuhan. The fear of God will result in obedience from us. Takut akan Tuhan akan memberikan kita keberanian untuk maju bagi Tuhan. And the fear of God will produce courage for us to move forward in God. Saya melayani di Hagai. I've been serving in Haggai. Kita di Hagai itu sangat sensitif. We're, Ya. we're sensitive, quite sensitive in Haggai. Sering kita katakan jangan ada ambil foto satupun yang ada tulisan Hagai. We should not be taking a single picture with the word Haggai, Jangan memposting, not to post jangan anything, taruh di Facebook, jangan taruh di Instagram, jangan hebat-hebat. not to post in Facebook, Instagram, and nothing spectacular. Tapi percaya ya, namanya yang kita hadapi manusia, And because we're dealing with people, kadang-kadang muncul juga itu. that will also appear. Saya masih ingat satu kali saya mengajar di Cyprus. I remember once I was teaching in Cyprus. Itu tempatnya bagus dan saya lihat yang hadir itu dari Saudi Arabia, dari Mesir, dari Suriah. And I've noticed that there are a few people there who are present from different areas around that. Saya begitu excited. I was so excited. Begitu saya pulang, saya langsung posting. And when I came back, I posted right away. Ini loh, seminar di Cyprus. And this is Cyprus. Ya ampun, tangan saya belum saya tarik rasanya. And so I've not even pulled my fingers away. Langsung saya sudah menerima message. Delete. And I received a message to delete. Kamu telah membahayakan begitu banyak leaders yang ada di negara-negara itu. You've put into danger a lot of leaders in that country. Kita sering sekali merasa enak aja tinggal posting. Sometimes we feel like it's so great to just post things. Tapi sebagai pemimpin di Hagai, apakah kita bisa betul-betul mengawasi setiap itu? Nggak bisa. But as leaders, can we be monitoring things Begitu buka online? Maimunah Natasha langsung udah kelihatan itu Hagai. Once you open Maimuna and Natasha, you can see that it's Haggai. Apa nggak berbahaya? Isn't it dangerous? Yes. Tapi saya lebih takut akan Tuhan. But I'm more fearing because of God. Kalau saya tidak melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan, If I'm not doing what God wants me to do, maka pengampunan Tuhan bagi saya tidak ada gunanya. and so the forgiveness of God will be useless for me. Bila saya tidak bisa mengasihi mereka, If I cannot be yang loving them, tidak bisa saya kasihi, that I cannot love them, bagaimana Tuhan bisa mengasihi saya? how can God be loving me? Nah, untuk itu kita harus berani dan takut itu akan menghasilkan keberanian. Amin. And so that
fear will produce courage. Amen. Dan takut akan Tuhan juga akan membantu kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa. And so the fear of God also helps us not to fall into sin. Jadi saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, So brothers and sisters in Christ, bila kita takut akan Tuhan, when we fear God, dalam hidup kita akan memprioritaskan Tuhan, bukan memprioritaskan kepentingan diriku. we will be prioritizing God in our lives, not our own interest. Itu yang artinya takut akan Tuhan. And that's the meaning of fear of God. Jadi takut akan Tuhan, kita mengerti siapa Tuhan kita. So when we fear God, we know who our God is. Pada waktu kita takut akan Tuhan, kita percaya, kita tahu bahwa kita percaya kuat kuasa Tuhan. When we fear God, that means we believe in the power of God. Dan kalau kita takut akan Tuhan, kita akan melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. And if we fear of God, then we will be doing the will of God, not our own will. Kalau kita mau melakukan kehendak diri kita, dunia ini banyak mengecewakan kita. If we want to be doing our own wills, a lot of Tapi things in the ingat, world will disappoint Hari us. ini kita tahu siapa Tuhan kita. But today we know who our God is. Peganglah janji Tuhan dan ingatlah untuk melakukan Let us hang on to God's covenant titahnya, ya. and to do His commandment. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan jatuh ke dalam dosa. Number 2 is not fall into sin. Kita dengar lagunya Selidikilah Aku. We heard of the song earlier, Selidiki Aku. Apakah aku tetap setia? Are you still faithful? Apakah aku tetap setia? Am I still faithful? Apakah aku telah jatuh ke dalam dosa yang sama? Have I fallen into the same sin? Jadi di ayat ke-19 dikatakan Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala-galanya. And so verse 19 it says that the Lord has made His throne in heaven and will rules over everything. Bapak Ibu sekalian, bila kita takut akan Tuhan, kita melakukan titahnya, Tuhan akan setia. And so brothers and sisters in Christ, when we fear God, we'll be obeying His commandments. Mengampuni dosa-dosa kita, Our sins will be forgiven, memulihkan kehidupan kita, will heal our dan lives, memberkati kita. and to bless us. Sudahkah kita takut akan Tuhan? Have we feared God? Sudahkah kita melakukan titahnya? Have we been obeying His commandments? Sudahkah? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Have we the choices in our own hands? Mari kita berdoa. Let's pray. Gracious Father, thank you, Lord, for this morning, for this opportunity for us to be hearing your words through your servant. I just want to pray, Lord, that through this sermon today, we are reminded once again of the word fear. We thank you, Lord, for you bless those who fear you. You'll forgive those who fear you. You'll heal those. And Lord, continue to teach us through the work of the Holy Spirit that we should be hanging on to your covenant. We should be obeying towards your commandment. Forgive us, Lord, if we've been walking out of a path that you've set for us, if we've been putting our will as our main priority in life. Forgive us. Teach us to be humble. Teach us to be obedient towards your words and your commandments. Thank you, Lord Jesus, for the promise of forgiveness, of healing, and of blessings for those who fear you. Thank you, Lord Jesus. In your precious name we pray. Amen. Amin. Thank you, Mommy, for the word of God. Can we all stand up to respond to the word of God? 到一天，我闭上我双眼，我忠心不会变，等你心实现。直到那日，我终于得着生命的冠冕，我忠心不变，不是你到永远。Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku
setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik. Mari kita mempersiapkan dan kita akan bernyanyi Count Your Blessings. Let us give the best to our Lord. When the boulders below you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days goes by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has Bila topan done. keras melanda, Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, bangkit berdiri. kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Doxology. Doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Hallelujah, hallelujah. Praise God, the source of all our things. Praise Jesus Christ, whose power uplifts. Praise the Spirit, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father in heaven, once again, O Lord, in this new year time, we want to say thank you for your wonderful love, for your wonderful blessing that you have poured into our life. We pray, O God, once again that we may really submit our life to you, to fear you. And also we pray for this offering that you will use through this Wesley Methodist Church to continue to enlarge your kingdom. In thy name, Jesus Christ, we have prayed. Amen. You may be seated for a while.
I would like to call upon Tafib and Priscilla to come forward. Friends, we are going to send them back to Jordan. They're going to go back to Jordan for their mission work. So I want us to send them all, and I would like to invite some leaders to come forward to pray for them. And those of you who are sitting there, just raise your hands, okay? Some leaders, I would like to invite Mami to come forward, and Roy, and who else? Hockey to come forward. Okay, you stand next to each other, close to each other. You've been united. You're one now. So stand together. Okay. Can we lay hands to them? Okay. And the rest of you, just raise your hands and we pray for them. And Father, we want to commit these two of your servants as they go back to Jordan to do their mission work, to reach out to the people who are still living in darkness. And I pray, Father, that, Lord, you will do your work in and through their lives. And I pray, Father, that, Lord, your protection will go with them, your providence will go with them. And I pray, Father, that, Lord, whatever they do as they minister to the people there, Lord, I pray that they will be the reflection of Christ. They will be the representative of Christ. And they will become Christ to those people in need of your touch. And I pray, Father, that, Lord, you empower every single word that comes off their mouth. And I pray, Father, that, Lord, you will anoint them. You will enable them, Father, to really show the people that you are the true God. You are the living God. You are the God who saves us. So we commit Taviv and Priscilla into your hands. As they journey back to Jordan, Lord, continue to shower them with your love, joy, and peace. And let you be with them all the time as they minister to the people there. Thank you, Lord Jesus. We commit both of them into your hands. And we send them for your own glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 You can go back to your seat. Go back to your seat. And as usual, before I close with the benediction, anyone in need of the touch of God, if you somehow feel that you need God to touch you, maybe the burden is so heavy and you just feel that you can't bear it alone and you want God to be with you, come forward. If somehow you have felt that sickness somehow has overcome you personally and you really feel that I need God to heal me, come forward. So whatever struggles, whatever problems, whatever sickness, Jesus said, ask and it shall be given to you. Knock and the door shall be open. Seek and you shall find. As you come, let us come with faith. Let us come with belief that you are heard by God. He listens to you and he'll answer you. Let us pray. And Father, I pray, Father God, I pray that, Lord, you will continue to do your work in and through the lives of these servants of yours, children of yours standing in front. Many things, Father God, that makes them maybe worried about their life. Problems too big. Father, we know that, Lord, every day we are caught with problems because we are weak. And we can't live without you, Lord. We can't live without your help. So, Father, for those of them who are struggling with living enough, they're insufficient, Lord, and they don't have enough to meet their needs. Father, I pray that, Lord,
you will provide. In your own way, you can do that. Father, we are struggling with the sickness, and somehow they've come to a point that they've been conquered by this sickness, and they live in fear. And they seemingly, Father God, feel that hopeless. I pray, Father, Lord, you will touch them. You will heal them. Nothing is impossible with you. As you heal the 10 lepers, and they cry out to you, Lord Jesus, have mercy on us. And here we are, Father, crying to you, asking you, Father, to have mercy on these people who are struggling with sickness. Healing comes. Your touch, heal them. Father, for the broken relationship, you heal. Lord, if they're struggling with finding the job, finding the vocation, finding the direction that you want them to do, I pray, Father, Lord, you will somehow make it clear, your directions, your guidance. And I pray, Father, that, Lord, you will open the way, you will open the door for them to have the vocation, to have the job according to their skill. And I pray, Father, I pray, Lord Jesus, there are so many other struggles they face. You search into their hearts. You come. Come, Lord Jesus. While you visit others, Lord, do not pass us by. Have mercy on us. Have mercy on these people standing here. Come, Holy Spirit, touch. Come, Holy Spirit, heal. Come, Holy Spirit, empower. Come, Holy Spirit, grant us the assurance that no matter how big we think our problems are, you are bigger than them. And you surely can conquer them. And you surely can make us to be victorious people with you. Come, God. Come, Holy Spirit. Come, Lord Jesus. Come and dwell in them. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You be seated, and I would like to invite all people to stand up. Today, the second day of the Lunar New Year. Let us flash back what God has done to us in our lives. And let us give thanks to Him. Give thanks to God for His great, for He's done marvelous works in our lives, and receive His continuous blessings. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit will continue to empower you, to enable you to overcome whatever struggles, whatever problems in your life. And He, the three-in-one God, will continue to supply for your needs today, tomorrow, until He comes again in final victory. Amen. Amen. God bless you. Be seated. Hallelujah. Well, good morning. We are so thankful to God that He has allowed us to come this far in our lives. And we are so thankful to God that we are all healthy. We all come together to offer our praise and worship to Him on this second day of New Year, Lunar New Year. So I would like to wish you all
Happy Lunar New Year. Have a blessed Lunar New Year. Kongsi Fachai. Yeah, that's what some people say. I don't know whether my pronunciation is good enough for that, but forgive me if my pronunciation is not good to say that. Well, today we are so thankful for the words of God that has been shared by His servant, Mrs. Maimuna Natasha, and we pray that God will continue to use her and even to shape her to become really a wonderful servant of God. So God bless her. And before we start with some other announcement, as usual, I would like to recognize newcomers, people who are first-time comers to this church. If we have, I would like to invite you to stand up and just give a brief introduction about yourself. So any newcomers that we have? I saw a parent of Joshua, right? Parents of Joshua here with us from Singapore to worship with us. Would you like to stand up, please? We want to recognize you. Okay. What Methodist church are you coming from? I'm very, certain that you're coming from Methodist church, right? What Methodist church do you come from, Singapore? Which one? Oh, Lighthouse. Oh, okay, I'm wrong. It's not a Methodist church. Oh. Lighthouse Evangelist. Okay. Just tell us something about yourself. A little bit only. Yeah. A little introduction. I'm Evelyn Chew from Singapore, mother of Joshua Lau, my daughter-in-law, my granddaughter, grandson, Eugene, Ethan not here, yeah. So I'm very happy to be in Jakarta. We love Jakarta. Lots of food, very nice food, delicious. Yeah. People are very friendly, helpful. Yeah, so we come here to celebrate the Chinese New Year with my son. Well, yeah. Thank you so much, Madam Law, for your introduction. I was with the Boys Brigade long time ago when I was in secondary school. I attended the Boys Brigade in the Christ Methodist Church in East Coast of Singapore. Okay, Christ Methodist Church, East Coast. Yeah, Okay. that's when we started our marriage there. Then we moved from East Coast, we moved down when we have children to another location in Singapore. So after that, we keep moving because our children are going to school. We moved to the location nearer to the school so that for them to travel to school is easier. Yeah. Now we are attending another church now, Lighthouse Evangelism. Yeah. Basically, hopefully we can continue to stay there. Yeah. Thank you for allowing us to come to Jakarta and know more about country here because it's a big country. So it's very good to explore. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. God bless you. Enjoy your time here in Indonesia, and I'm glad that you have passed your faith to your grandchildren. I know one of your grandchildren intends to become a pastor in the future. You ask Joshua about it. Okay. Anyone else? Do we have? No. Okay. We welcome Jeffrey from Bali also here. Yeah. We are so glad to have you joining us, Jeffrey. Okay. Anyone else? No. If not, just say hi to your neighbors. Okay. Okay. Good. I would like to inform you that on Wednesday, there are 3 events actually taking place on Wednesday, on the 14th of February. Number 1 is general election. So if you are the citizens of Indonesia and you have reached the age where you can vote, let me tell you, don't neglect that. Go and vote. That's your responsibility.
as a citizen of this country. So go and pray before you vote, and let God direct you who you want to vote. There are 3 candidates, okay? I'm not going to tell you choose number 3, number 2, number 1, but whoever God is speaking to you, whoever God is directing you to vote, please vote. Okay. Don't tell me that you say, no, I'm so lazy to vote. I know even if I don't vote, this person will win. No. Go and vote. God wants you to do this. Okay? God wants you to do this. Okay, that's number 1. And number 2, that will be a Valentine's Day. Young people will be so enthusiastic. Yeah, a Valentine, okay. Yeah, you'll think of a romantic dinner, go for whatever, But on that very day, we are also having Ash Wednesday service. And that's the greatest love, the cross. So please come. We are going to have the service here, 7 p.m. Okay, 7 p.m. For Valentine's, just tell your spouse, your boyfriend, girlfriend, well, we can have it tomorrow. Yeah, it doesn't have to be on the 14th of February. 15, 16, whatever, you can do that. But we are not going to have Ash Wednesday service every day. And you can't come to me and tell, Pastor, can we make it on the 15 or 16 or whatever? No. So come to our Ash Wednesday service at 7 p.m. on the 14th of February here. We have Valentine with God. And He will show us His love when He died at the cross for you. Okay? So come, datang ibadah Rabu Abu, hari Rabu tanggal 14 Februari jam 7 malam di sini. Ya, datang di sini, and I believe snack, food will be provided, right? See, if I see Marina saying yes, then I trust that. So there will be food provided, okay? So, and if you go to the WhatsApp group, they really need you to say that you are going to be present there, okay, because they want to provide the food. So please just write down your name if you intend to come. Okay, that's Ash Wednesday, Valentine, and election. And we also want to encourage you to join our morning prayer meeting every day, Monday to Friday, 5:30 to 6, through Zoom. You can see the Zoom ID, you can see the passcode. Please come. We really need your prayers. We really need to support, to uphold this country into your hands, okay, into God's hands. So please join us for this morning prayer meeting. And we also have once a week Thursday evening prayer meeting. Come and join us. Okay, we do have the latest Bible translation. Kita punya terjemahan Alkitab yang paling baru yang sekarang sudah diedarkan, ya. And we have free copy for you. Kita punya Alkitab untuk Bapak Ibu sekalian yang membutuhkannya dalam bahasa Indonesia gratis. Bisa minta kepada saudara Ben. Ben ada di belakang sana, ya. Bisa minta ke beliau, ya, your free copy of Bible, newly translated Bible. Okay, and the pledge card. This is the last one, the pledge card that we have distributed. We are raising fund to build the Methodist headquarters, and we need members to also get involved in this, and that's why we distributed the pledge card. You don't have to give, in such a huge amount. The headquarters, the bishop, our leader has only expected if a member can give 200,000.
200,000 for 2 years. So for a month, it's about 8,000. If you can help to give 200,000 as your pledge for 2 years, the building will stand there in Serpong area, in Modern Land area. So please, we would like to invite you to take part, okay? 200,000, it's not a big amount, but that will be enough for your contribution to build the headquarters, and God bless you. I think that's all that I would like to inform you today, and God bless you. Have a good day. Enjoy your visitation, enjoy your reunion time with your families. Yeah. Happy Chinese New Year. God bless you. Jemaat yang terkasih, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita berada di penghujung ibadah kita pada saat ini. Mari kita bernyanyi, Ku Mau Selalu Bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. You may be seated. Silent time. Our service is complete for today, and see you next Sunday.